Bienvenidos! Welcome to you all in this new lesson. In this lesson, we are going to cover professions. Professions vocabulary. Profesión. In this lesson, we are going to learn profession. So try to pronounce each and every word after me and watch movies in Spanish language if you have little time in your day. Practicing every day will improve your accent, your writing, your listening capabilities in Spanish. So do it as much as you can. Now pronounce each word after me. Profesión, 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 profession. Médico, 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 médica, médica, doctor. For feminine doctors, we are using médica, and for masculine, we use médico. Enfermero, 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 enfermera, enfermera, nurse. Abogado, 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 abogada, abogada, lawyer. Ingeniero, 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 ingeniera, 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 engineer. Profesor, 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 profesora, profesora, teacher. Secretario, 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 secretaria, secretaria, secretary. Cocinero, 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 cocinera, cocinera, cook. Camarero, 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 camarera, camarera, waiter. El o la, el o la, dentista, dentista. If it's a masculine dentist, you are going to use el dentista. But if she is feminine, doctor or dentist, you can use la dentista, dentist. Same goes with tourist. El turista, el turista, la turista,
La turista, tourist. El estudiante. If it's a boy student, you need to use el estudiante. El estudiante. El estudiante. If it's girl student, you can use la estudiante. La estudiante. La estudiante. Student. Escritor. 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 Escritora. 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 Writer. Vendedor. If it's a male salesperson, if it's a male salesperson, you should say vendedor. If it's feminine salesperson, you should use vendedora. 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 Vendedor. Diseñador. 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 Diseñadora. 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 Designer. Policía. 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 Police. Científico. 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 Científica. Científica. Scientist. Recepcionista. 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 Receptionist. Maestro. Maestro. Maestra. Maestra. Repaso. Let's review all the words we have learned in this lesson. Médico. Médica. Enfermero. Enfermera. Abogado. Abogada. Ingeniero. Ingeniera. Ingeniero and ingeniera means engineer. Profesor. Profesora. Secretario. Secretaria. Cocinero. Cocinera. Camarero. Camarera. Dentista. Turista. Estudiante. Escritor. Escritora. Actor. Actor means actor. Those heroes in the movies. Actor. Actress.
actriz, vendedor, vendedora, diseñador, 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 diseñadora, diseñadora, policía, científico, científica, recepcionista, maestro, maestra. Felicidades, congratulations. In this lesson, you have learned profession vocabulary. Now practice it as much as you can. Felicidades!